హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గోకర్ణ సిరీస్. ఇప్పుడు మేము గోకర్ణ నుండి ఓమ్ బీచ్కి వెళ్తున్నాం. ఓమ్ బీచ్ మధ్యలో మాకు అయితే వ్యూ పాయింట్ ఒకటి దొరికింది. ఇది వుడ్లీ బీచ్ వ్యూ పాయింట్. బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్, ఎంత బాగుందో చూడండి. బీచ్ వ్యూ పాయింట్ కాంచి ఓమ్ బీచ్కి అయితే బయలుదేరినాం. ఓమ్ బీచ్ గోకర్ణ నుండి 6 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఇది పార్కింగ్ ఫీజ్ ఓమ్ బీచ్లో పార్కింగ్ ఫీజ్ అదే కార్ పార్కింగ్. ఇక్కడ నుండి ట్రెక్కింగ్ చేయాలి. కార్ పార్కింగ్ చేసిన తర్వాత కిందకి దిగాలి. మా కొండ ఇప్పుడు కుడ్లీ బీచ్ దగ్గర వ్యూ పాయింట్ చూసినాం కదా, సేమ్ అట్లనే ఉంటుంది. ఇది కూడా కిందకి దిగాలి కొండ. స్కూబా డైవింగ్ కావాలంటే స్కూబా డైవింగ్ ఓమ్ బీచ్ వ్యూ పాయింట్కి అయితే వచ్చేసినాం మనం. చూడండి, ఇది ఓమ్ బీచ్ ఒకవైపు నుండి అవతల వైపు కొండ ఉంది కదా, అవతల వైపు కొండకి వెళ్తే ఓమ్ లాగా కనిపిస్తుంది. మధ్యలో ఇక్కడ నుండి చూస్తే మనకి త్రిశూలం షేప్ కనిపిస్తుంది. ఇది బీచ్ స్పెషాలిటీ. అది క్రౌడ్ అయితే ఎక్కువ ఏం లేదు, ఎవ్వరు లేదు. మ్యాక్సిమం అయితే ఖాళీ ఉంది. షాక్స్, సూపర్ రాక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓమ్ బీచ్ పేరు రావడం లేదు. షేప్ చూడండి, మధ్యలో ఓమ్ షేప్ ఐలాండ్. ఇక్కడ వాటర్ రైడ్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి, షాప్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి.
పర్ఫెక్ట్ వ్యూ ఓమ్ బీచ్. ఓమ్ షేప్ మధ్యలో ఉన్నది చూడండి. స్పీడ్ బోట్ వెళ్తుంది చూడండి. వాటర్ స్పోర్ట్స్లో రైడ్ వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ 1500 వరకు ఉండొచ్చు. 1000 చెప్తున్నారు. ఇంకా తక్కువ కూడా రావచ్చు బ్యాక్ ఏం చేస్తే. ఇక్కడ నుండి చూడండి, ఇది వ్యూ త్రిశూలం షేప్లో కనిపిస్తుంది మనకి. బీచ్లో పిల్లలు ఆడుకోవడానికి మంచిగా ఉన్నది. గేమ్స్ ఎక్కువ రావట్లేదు ఇక్కడ అలలు. వాటర్ కింద దిగొద్దా? స్పోర్ట్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి కానీ రేట్ అయితే లేదు. ఇది మిడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఓమ్. ఇది గోకర్ణలో ఉన్న ఒక ఫేమస్ బీచ్. ఇదైతే ఓమ్ బీచ్. ఇక్కడ నుండి బయలుదేరుతున్నాం. ఇంకా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.